Woven into this fabric is the imagery, the faith, and the dream of an artistic community. It is their sole possession, their source of sustenance, and their pride. The handloom industry in India is massive and widespread. An astounding 12.5 million people depend on it for their living, thus making it the largest rural employment provider next to agriculture. Handloom is and continues to be the only eco-friendly means of manufacturing cloth. Perhaps this is the reason why the Indian handloom sector excels in catering to 85% of the world's demand for handlooms. Being an artistic sector, it imbibes in itself the traditions of many ages. Enveloped in a myriad of colors sits the weaver, an artist who creates magnificent art on every cloth. It's indeed fascinating to watch the rhythmic beat of the shuttle and the colorful interplay of threads that characterize his world. But the truth is, the hands that move the shuttle may suspend the movement at any time. Once a rich business, handloom weaving in India has gradually lost its hold due to changing socio-economic conditions. The rising prices of raw materials like jute, cotton and silk increase in number of intermediaries, and the sahukars or the master weavers who are reluctant to share the profit with the weavers and have lately taken control over their market access have posed grave challenges to this industry. మాస్టర్ వేవర్స్ అంటే ఎవరో కాదు, ఒకప్పుడు నాలాగే నేతనేసిన వాళ్ళే. ఆ మాస్టర్ వేవర్స్ వాళ్ళు నేతనేసి కొన్నాళ్ళకి కొన్ని డబ్బులు సంపాదించుకుని వాళ్ళు కొంత పెట్టుబడి కింద పెట్టుకుని సొంత మగ్గం వేసుకుంటూ అలాగే కొన్ని మగ్గాలు పెంచుకుంటూ వాళ్ళకి ఎప్పుడు బాగా మంచి అవకాశం వచ్చింది, మంచి మంచి సహకారుల కింద ఎప్పుడు తయారయ్యారంటే ఒక సొసైటీ ఎప్పుడైతే డౌన్ అవుతుందో ఆ టైంలో క్రమేపీ మాస్టర్ వేవర్స్ పెరగడం జరిగింది. అలాగే క్రమేపీ వాళ్ళు పెరిగి సొసైటీ ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిందో అప్పుడు మా పరిస్థితి బాగా దిగజారిపోయింది. సహకారు అన్నీ ఇస్తారండి, మనం నేసిస్తే మజూరి ఇస్తారండి. మనకి 400 అని 500 అని 600 అనుకోండి, 100 రూపాయలైనా జమ కట్టేసుకుని 500 మనకి ఇస్తారండి. When asked, they say that the wages they receive for their laborious work has remained the same for more than 2 decades. ఇలాగే మాకు 15 సంవత్సరాల కిందట ఏదైతే చీరకి ఇచ్చారో ఇప్పటికి కూడా మాకు అదే నడుస్తుంది. చీరకి మహా పెరిగితే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు పెరిగింది తప్ప అంతమించి మాకు పెరగలేదు. However, this does not imply that the handloom sector has not grown over the years. Generating a staggering revenue of rupees 1 lakh crores to the nation, this sector still contributes significantly to the Indian economy. Indian handlooms have a huge market abroad because of the use of eco-friendly technology for its production. The West admires and recognizes the Indian traditional designs embossed on natural fiber-based fabrics, which have paved the way for the creation of many international textile brands like Fab India, Anoki, IKEA, and so on. Now, the question is, in spite of generating such high revenues and enormous demand, how can an industry be considered weak? In the last 2 decades, globalization in India has played a major role in stifling this labor-intensive sector. The looms operating on power have made the native industry powerless in terms of price and volume. Besides this, the powerloom industry also tries to encroach upon handloom's market by selling its products as handloom products, thus adding more to the troubled weaver's plight.
కాటన్ చీర అనేది మినిమం 250 రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది, అంతకంటే తక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే చాలామంది చూస్తున్నాను నేను, ఈ చీర అంత రేటు ఉండదు, ఇది చాలా తక్కువ రేటు అనుకుంటున్నారు. కానీ అలా కాదు, ఇది కేవలం కాటన్ చీర అనేది మాత్రం మినిమం 250 రూపాయలు, అంతకంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం అది పవర్లూమే. But the unfortunate part is, it is the power looms that attract subsidy from the government. On the contrary, the handloom industry, which deals with natural fibers like cotton and jute, is confronted by soaring prices, thus adding to the woes of the weavers. Today, in a world where everyone is talking about climate change, global warming and so on, how can an eco-friendly way of living be neglected? Handloom industry today is suffering major setback due to our sheer neglect. As many as 1 lakh weavers have lost their means of livelihood in the last decade in India. In our imagination, what will happen if all these weavers opt to leave their vocation? These sounds have echoed for centuries. Let us lend an ear to them. Let the shuttle keep moving back and forth.